أول شي كنت بخاف من الإبرة من غزتها، بخاف أخذها لأنه بتوجع. الإبرة كتير صعبة علي، إنه ما أبقى لا أطلع برات البيت ولا أبقى أطلع مع رفقاتي ولا هيك بالمرة. ساعتها كان معي مرض نفسي منه للسكر. هلا عمري 40 بيقولوا يعني بيسألوني قديش عمرك بقول لهم 40 بيقولوا لي 50. يعني أهرمت علي يعني. تأهرمنا نفكر شو للمستقبل لإلها كيف. Living with constant anxiety, Siwar's father shares the experience of many parents whose children are living with type 1 diabetes and who must therefore inject insulin every day simply to stay alive. It's a complicated disease that demands a complicated treatment, as Moussa's mother also acknowledges. من دخلنا على المشفى وطبعا أطباء بلا حدود أخذنا عليهم إنه ساعدوني كثير حتى علموني كيف أتعامل معه، كيف أعطيه الأوبر، كيف إنه لازم يعيش، كيف لازم ياكل، كيف لازم يمشي. حاليا يعني إنه تعودنا شوي بس لساتنا لحد الآن يعني صار له 5 سنين أو أكثر كمان لساته يعني بنعاني إنه في صعوبة لسه بالمعاملة معه. The challenges of Zeinab, Ali, Siwar and Moussa are shared with many others living with type 1 diabetes in Arsal, the town in northern Lebanon where MSF runs a project to treat people with type 1 diabetes. Dr. Beverly Prater, a physician from Canada, has been working in the MSF project to support patients. Insulin pens are one of several ways that we can give insulin to a patient. The more traditional, slightly more old-fashioned version is the classic little glass vial of insulin with a syringe and a needle. The beauty of the insulin pen is that it makes it super easy to do what they were already doing before with the vials, but it also has an added safety component because it's much harder to measure the wrong amount or be confused about how many units you gave yourself or to forget where was the measurement, etc. Dr. Sosan Yakub, a paediatrician working in the project, agrees that the insulin pens give parents or other carers without expert training much more confidence about the injections. She also sees other benefits to patients. هلا اكيد نحن لاحظنا انه في كثير تحسن عند الاولاد لما استخدموا الاقلام مقارنه مع اللي كانوا يستخدموا الفيروس قديم. كثير بتوجع يعني بخصوص بتعرف الاطفال بيكون البين يعني الالم هو شيء كثير ستريسفول بالنسبه لهم، فاي شيء ما بيوجع بتلاقي الادهيرنس او انه المرضى عم ياخذوا الدواء بشكل افضل لانه مش عم يتوجعوا عم يتقبلوه. يعني ما بتشوفيها للابره، وحتى انا يعني بدي اعطيها اياها للبنت يعني بحاول انه يعني ايدي تحس بايدي ما تحس بالابره. يعني هي الله يجزيهم خير يعني شغله كبيره يعني بتريح الاطفال كثير. The pens offer other advantages to older children and young adults. Using pens, teenagers can inject themselves discreetly without fuss. This draws less attention and reduces the worry about how their illness makes them somehow different. بعد ما أخذت الأقلام وهيك إنه صرت أطلع عادي يعني صرت حياتي عادي. كون بعد الشيء ماني متعود عليه إنه إجباري بدي أطلع عادي ما هو مرض ولا شيء إنه هو بحياتي عادي. Zeinab, Ali, Siwar and Moussa and their families have clearly benefited as a result of transitioning to insulin pens. More widely, the pens play a critical role in helping people living in complex humanitarian settings cope better with this challenging disease by simplifying treatment. Life with diabetes is a challenge of baseline for any of us, no matter how privileged or unprivileged we are. But for people who lack a sense of solidified space or dependability of housing, food security, refrigeration, access to electricity, these kind of things facilitates an ease in their daily lives, the logistics of being able to stay alive. Life for the people of Arsal is never simple, but MSF staff, patients and their families all agree that the insulin pens have given these young people and children at least a small sense of normality. إنه فرق كتير، جسمي شعال عم بشتغل يعني عم بحسن اشتغل وقت اللي أخذته. إنه السكري ما بخوف شيء عادي.